الكيس نمبر 2 في الدومين هي الساين والكوزاين. If we have the function g of t equals sine e power of t minus 1, this is not simplest function of the sine. Why? Because the simplest function of the sine represents sine theta, sine x, one variable. So I have the composite function in here. To determine the domain of the composite function, you know now it's composite function because not simplest. Okay, so to determine the domain of the function and this function composite, so we should find the domain for the original function sine at the first. So this is the first number 1, and this is the second number 1. It's a composite function. So find the domain of the sine. You know the domain of the sine, it will be R. Okay. And step number 2, find the domain for the inside function. What about the domain of the inside function? The domain, this function, like the function e power of t, okay? The domain in here, it will be R. What is the change between et and et minus 1? اللي change يا بنات هنا حصل في الاوتسايد بارت، والاوتسايد بارت معناه ان انا ما غيرتش في الدومين اي حاجه. الاوتسايد معناه يعني نيجاتيف 1 ما حصلتش مع التي، حصلت بره في الجزء الاوتسايد. معنى ان هي حصلت في الجزء الاوتسايد، الجزء الاوتسايد ده انا هغير الرينج لكن الدومين ستيل زد. اوكي، يبقى also في الدومين اللي في البارت الثاني R. If we have R1 and R2 intersect, so R1 intersect with R2, it will be also R. يبقى domain of the sine، الدومين of the sine، جبت الدومين بتاع الاوتسايد function، الدومين of the sine it will be R، الدومين بتاع الانسايد it will be also R. يا ميس change in here negative 1 ما بيأثرش يا بنات على الدومين، بيأثر على الرينج. يبقى ال R intersect ال R، الكومن ما بينهم R intersect R، it will be R. This is the second idea also in the PowerPoint.